ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸਰੀ ਫਾਰਵਰਡ। ਐਨਡੀਪੀ ਐਮਐਲਏ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀ ਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। बुधवार शाम सरी विच एक उचेचे तौर पर करवाए गए समागम के दौरान जिनी सिम्स दे वल्लों मेयर की दौड़ में शामिल होने का ऐलान कर दिता गया। शहर में म्यूनसिपल चोणां 15 अक्तूबर को होणियां ने। जेकर जिनी सिम्स शहर की मेयर बन जाते हैं तो इस अहुदे ते पहुंचने वाली पहली परसन ऑफ कलर होगी। इन्होंने एक नवे पोलीटिकल प्लेटफॉर्म सरी फॉरवर्ड का भी ऐलान किया है। पार्टी की सलेट में शामिल 4 कैंडीडेट्स जून लियो, जिम बैनेट, रैमन बैंडांग और ट्रीसा पिटकॉक के नाम संबंधी भी ऐलान किया गया। ये चारे कैंडीडेट जिनी सिम्स के नाल स्टेज पर हाजिर सन। होर कैंडीडेट्स के नाम सामने आने बाकी ने। जिनी ने कहा कि गंदली सियासत में ट्रांसपेरेंसी लियाउण दे लई वो चोण मैदान दे विच कुद रहे हैं। सरी पैनोरामा हल्के तो एमएलए जिनी सिम्स के अनुसार सरी सिटी का मौजूदा सिस्टम बुरी तरह नष्ट हो चुका है, जिथे पारदर्शिता की वड्डी घाट है। ते उसे विच सुधार लियाउण दे लई ही वो सरी दे मेयर उम्मीदवार वजों मैदान विच नितर रहे ने। तां दस दईए कि जिनी सिम्स साल 2004 विच BC टीचर्स फैडरेशन की प्रधान चुने गए सन। इस तो बाद उन्हें MP के तौर पर भी सेवावां निभाईआं सन अते साल 2017 विच प्रोविंशियल सियासत विच एंट्री की सी। उन्हां नाल ही कहा कि शहर विच सियासत के डिगदे पद्धर तो परेशान होकर वो सिटी सियासत विच एंट्री का मन बना रहे हैं। सरी म्यूनसिपल चोणां दे लई कई होर शख्सियतां भी तैयारी कर रही ने। यह भी सुनन चाया कि चोण प्लेटफॉर्म बन रहा है, जल्द ही ऐलान किए जाएंगे। इस बार सरी विच 5 धिरी टक्कर होने की आस है। This election is about working together for today and for the future. That fight led to an opportunity to serve as a member of parliament in our federal government, and then as a member in the Legislative Assembly in our provincial government, and finally to today, when I announce my intention to serve once again, this time as Mayor of Surrey, to replace a council that has lost all direction, lost its moral authority to lead, and it needs immediate leadership. Of course, it would be easy to say that's someone else's problem. It would be easy to say that Surrey doesn't need change. But friends, we do need change. It is our problem, and it is my problem as well. In fact, there are 3 major problems we must address immediately. Number 1, openness and transparency. Number 2, fairness moving forward, and that means fairness for everyone who lives in Surrey. Third, and they're not in any order, and third, addressing the cost of living in Surrey so that all our families can live here, can afford to buy a home, and have the facilities we need. But first, my friends, we must start with openness, transparency, and accountability. And we need to look no further than the shift from the RCMP to the Surrey Police Service. Let us not forget, this is about safety and security of our families. It's not about the Surrey Police or the RCMP. It is about finding the best answer for our safety and security for the best value for our dollar. The Mayor has chosen one option, Brenda Locke another. Neither is choosing to serve Surrey. I want to choose the best option for all of us living in Surrey. Like you, I want to be able to go to bed at night feeling safe and secure. And like you, I want to wake up in the morning
knowing I'm paying the lowest possible taxes. Second, we must address the sense. No, it's more than that. The knowledge we have that Surrey City Hall is not fair. The game is rigged. City Hall is broken. It does not serve everyone equally. We need to take Surrey forward to ensure fairness for everyone living in our city. We must seek fairness moving forward, fairness for all, no matter where you live in Surrey. Permit approvals should be based on project merit, not the owner of the building. Applications must be dealt with on a first-come, first-served basis. We must push to ensure development permits are approved. I know this is going to sound strange, but approved in an open and fair manner. Open and fair manner. With clear-cut criteria that drives developers to invest in Surrey, especially developers who are reluctant to work in Surrey now due to current unfair practices. When we bring back developers who create projects that make economic sense for the city of Surrey, we bring back affordability for families, which is my third reason for running. I chose to build my life in Surrey. With today's cost of living, especially the cost of housing, many are not able to choose to move to this great city. We must address the cost of living in Surrey for everyone. Transit must be more accessible. Transit must be more accessible, it must get you where you want to go and be less expensive. It needs to link our communities. We need more well-paying jobs here in Surrey to allow us to work closer to home and spend less on gas, cars and insurance. We must hold the line on city taxes. You've all seen your city taxes in the last little while. I am promising, my friends, immediate action to introduce 4 colleagues who will be joining me as part of our Surrey Forward team. First, please welcome June Liu. June is a community organizer who understands the value of representing our community. Second, Jim Bennett. Many of you will recognize Jim. He needs no introduction wherever he goes. He is a community leader who has been able to live his values and shape the values and traditions of Surrey. Third, Ramon Bandon. Ramon is a person who has stood strong for democracy in his native Philippines. For the past 2 decades, he has made his life in Surrey and is ready to serve and build an inclusive Surrey. And fourth, Teresa Pidcock. Like me, Teresa has served the children and youth of our communities. When we serve children, we build our society. We build our future. While the 5 of us begin this journey, there will be more of us soon. Stay tuned for more announcements in the coming weeks. If you want,
an open and transparent government. If you want fairness moving forward, and if you want to address the ever-increasing cost of living in Surrey, then vote Surrey forward. Vote Jinny Sims. Vote June Liu. Vote Jim Bennett. Vote Ramon Bandon. Vote Teresa Pidcock. Thank you again for coming tonight. To Jim, June, Ramon, and Teresa, thank you for being part of our dynamic team. We will need, I'm a teacher, so I always give you homework. You know this, right? We will need your help. We need volunteers, we need donors, and we need voters. So tonight, you can sign up to volunteer, donate, or simply learn more at surreyforward.ca. Folks, it is time to bring Surrey forward. Thank you. Hi, Judy. Nice to see you after a long, long time. Yes, I actually haven't been back to City Hall for 3 years, but because Jenny is going to run in this campaign, I'm very thrilled and very happy to be supporting her. I think she's a great candidate for the city for mayor. So, Jinny Sims is running, and you guys are similar background, NDP background. Yes. So, the Surrey Forward is a mostly NDP leaning people. I'll be very honest with you. I don't know who her team is. I met with Jenny and we kept it very quiet as she was deciding if she was going to run for mayor. But I encouraged her, not just because she's NDP, but she's a person that the city needs right now. She's intelligent and experienced. She gets along with all kinds of people. I think she's got the vision that the city will be really happy to have. And I think we need to turn things around, and I think she's the woman to do that. So, Judy, you've been around as a councillor. Yes, for 29 years. 29 years, that's the longest time. Yes. And you served it well. What do you think what's happening right now in City Hall? Well, to be very honest with you, since I stepped back, I've read the news. But the reality is that I would not be involved in this campaign at all because I was going to move away from politics for a while. But I think that people in the city want to see a different vision and a different head of the city so they can take pride. And I think Jenny's got the experience at the federal level, the provincial level, and through her constituency work and through the BC Teachers Association. She knows a lot of people, and a lot of people know Jenny and respect her. That's why you have a room full of people here tonight. So what you would like to see in a City Hall? I'd like to see a mayor and councillors that listen to the residents well, that have a vision for the city to provide a balance of parks and recreation, culture, but also good social services. And that's the heart and the key of the city. I think there is a lot of growth going on, but growth without those supporting infrastructure roles is not healthy for a community. And right now, everything is overcrowded, and we need a change so that people recognize that growth has to be developed in a very well thought out manner. We've got a lot of good plans in place. If they would adhere to over the next 10 years, I think we'd be moving in quite a different direction. Thank you, Judy, for your time. Thank you. Nice to see you Very again. nice to see you. Thank you. So, your first and last name? Ramon Bandong. Bando. Yeah. So, you Filipino background? Filipino background. Background. Immigrated in 1986. 86. And what do you do for a living? I work for a credit union, so I'm a I'm a mortgage specialist. Okay. Yeah. So, last name is
Your last name? Bandon. Mr. Bandon. Yes. What is your reason for running for a councillor? I want to help change what's happening in Surrey because I'm not happy. I've been here 24 years, living with my family here. I wanted to be part of moving Surrey forward as we get out of what we're in because keeping the way things are is not good for any of us. So why with the Surrey Forward? Surrey forward because they're more progressive. They're thinking about, yes, Surrey has a lot of diversity, a lot of power with all of our different cultures. But with Surrey Forward, they want to make sure all of us are on the same boat so we move forward. So it's a predominantly, you know that it's a NDP people. Are you NDP leaning? I am. So I am for making sure that jobs stay locally, we buy locally, that all of those things are important for me. Thank you, Mr. Bandon, and good luck to you. Thank you so much. Okay, Jim, your first and last name. Jim Bennett. So, Jim, you're running for a councillor. What are your reason for running as a councillor? Well, just to see if I can help move things forward in the city. We've got a group of councillors in there now that are pretty deadlocked in everything that they're doing. I think Jinny's a great leader to pull people together. I've been thinking of this in the past. I've thought about it a number of times and never bothered to act on my thoughts. And this time I thought, you know what, I'm going to join a team and get together and see if we can make the city operate better than it currently is, because it's sure a mess right now. So why with the Surrey Forward team? I've known Jinny. I think she's a great leader. And I think she can pull together or already has actually pulled together a collaborative team across political lines, pulled people from different ethnic backgrounds. I think it was very balanced what they were going to do. And when I talked with her, I decided that would be a group that I'd run with. So pretty much I gathered for now, it's all NDP leaning people on this slate. So is it an NDP platform? No, it's not an NDP platform. Not everybody on this slate's NDP. We've got a couple of more candidates being announced, and they're not NDP. I'm not NDP, that's for sure. It's not. You know what? In political stripes, it's a big deal federally and provincially because you get, different ideas of how your country or province should be coming together. And on a civic level, I don't think political party politics really play a lot into it. So if your team is elected, how you run the city differently, because there is a lot of noises about corruption in the city hall? Well, it would be interesting to get in there and see actually what is going on. It would be interesting to get in there and see where we are with the transition with the police, how much it's cost, what the timelines are. That's not been very transparent. You hear a lot about favoritism around development. I don't know if that's going on, but it would sure be nice to figure that out. We're certainly not going to be a part of that. So things are going to move forward with this coalition of candidates coming together. I have no doubt in my mind. What do you think about the debate about RCMP versus the local Surrey police? Well, everybody in that council at the first day said, we're going to give notice to the RCMP. And then everybody said, now what's happening? Nobody knows what's going on. And to date, I don't know what's going on. And now you have people saying, well, we want to stop it. Well, why? How much have we spent? What's the timeline and what's going on? We don't know any more now than we did when they said, let's get our own city police. So somebody's got to go in there and quickly assess where we are in the process, what the money's going to cost, and what needs to be done. And the decision will be made, which is in the best interest of the community. And it's all about public safety. What's going to serve the community the best? But we're well into that transition right now. The city police force, the Surrey City Police Force itself, is now the second largest police force in the province of British Columbia. Thank you, Jim, and good luck to you. Thank you very much. We'll talk again, I'm sure. Definitely. ਹਾਂਜੀ ਰੀਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆ ਮੇਅਰ ਲਈ ਸਰੀ ਫੋਰਵਰਡ ਟੀਮ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤਾਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਪੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਵਿਦ ਹਰ
ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਨਾ ਮੰਗੜ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਓਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਲੇਜ਼ਰ ਕਲੀਨਿਕ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਿਮਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਦੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਸੋ ਅੱਛੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਗ ਮੇਅਰ ਮੈਕਲਮ ਵੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੌਕ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਦੋ ਨਾਂ ਹੋਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਹੋਗ। ਟੂ ਮੈਨੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਟੂ ਮੈਨੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਬੈਸਟ ਵਿਨ ਦ ਰੇਸ, ਬੈਸਟ ਵਿਨ ਦ ਰੇਸ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਮਿਸਟਰ ਲਾਲੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੀ ਚਿੱਲ ਵਕਤ ਲਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਔਰਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਮਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਐਮਐਲਏ ਬਣੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਵਾਟਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਬੈਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਗੀ ਜੇ ਉਹ ਮੇਅਰ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਸਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਾਫੀ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮਿਸ ਮੇਅਰ ਮੈਕਲਮ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੌਕ, ਨਾਓ ਜਿੰਨੀ, ਦੋ ਹੋਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਅਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਐਂਡ ਗੋਲਡੀ ਹੋਗ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਟੂ ਮੈਨੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣ ਸਮਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਮੇਅਰ ਲਈ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕਾਉਂਸਲ ਲਈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੇਅਰ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਊਗੀ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੈਗਾ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਐਬਰੀਜਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਤੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਮਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਿਲਨ ਟਿੰਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਹੋਮ ਬੇਸ ਵੀ ਮੇਰਠ ਆ। ਸੋ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਕਮਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁਣ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰਤੀ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਰਨ ਕਰੀਏ? ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਲਿਖਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਅਨਇਲੈਕਟਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਆਲ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋਵਾਂ ਚਾਹੇ ਅਨਇਲੈਕਟਡ ਹੋਵਾਂ, I am still very much interested in politics, whether it's in the front or in the back. So there is a potential to run one day again. I never say never. Never say never. Thank you, Harry. Good to see you. Okay, good to see you. ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਸ ਸਿਮਸ, ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਲਈ ਆ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਸੋ ਸਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਕ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਦੀ ਮੇਅਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ 4 ਕਰਨੇ ਆ, ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣਾ? 3 key things. 1, City Hall is broken and how to fix it. So number 1, open and transparent governance. Number 2, fairness moving forward for everyone, no matter where you live or who you are. Number 3, tackling the affordability, which is housing, transportation, childcare, and all the other things that make our life easier. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ pretty much sometimes very dramatic city hall ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਰਨ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਅਰ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, I have strong viewpoints, but I'm a pragmatist. I know how to bring people together. I know how to build a team. When I was president with the teachers, I worked with 71 different teacher unions. Very hard to bring everybody together. I did. Then I worked with the labor movement, brought everybody together.
together again. And then when I teach, the kids I've taught know that I'm a team builder and I build for the future. I build forward, and that's what Surrey reads right now. We are broken. Our city council has become a bit of an embarrassment. There are two silos, and all they do is throw darts and arrows at each other. It's time to have governance that has integrity. It's time to have governance that treats everybody fairly, and it's also time to have governance that deals with the real issues for real people in Surrey. So, Jinny, there is a two mayor already announced, Mr. McCallum sitting mayor and Brenda Locke. Now you are a third one. There is two more named, Sukh Dhaliwal and Gordy Hogue. So isn't that too many candidates, you think? If you look at Vancouver, which is a city about our size, they can have 4, 5, 6 candidates, and they're all strong candidates. Splitting votes, that's nonsense. People vote for the candidate they want, and we need to give people a choice so they can choose the person they want to be their mayor. And we live in a democratic country. Everybody has a right to run, and so they should. So you were member of parliament, MLA, and now you're going to City Hall as a mayor. Why you decided to leave all this behind and choosing running for the city? ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀਗੀ ਪਰੇ ਰਵਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਨਾ ਕੁਛ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਗਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰੀ ਇਜ਼ ਐਟ ਅ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਵੀ ਨੀਡ to make sure ਇਹ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰੇਕ ਲਈ ਹੋਵੇ। Thank you, Ms. Sims, and good luck to you. Thank you very much. Thank you. ਸੋ ਅੱਜ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ MLA ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟੀਚਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆ ਐਜ਼ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫॉर ਸਰੀ ਮੇਅਰ ਐਂਡ ਟੀਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸਰੀ ਫੋਰਵਰਡ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ NDP ਲੀਨਿੰਗ ਲੋਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਟੀਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ NDP ਲੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੌਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੀਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮਕਲਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਬਿਡ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਨਾਮ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਐਂਡ ਗੋਰਡੀ ਹੋਗ। ਸੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। CJ ਸਿੱਧੂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫਰਮ Surrey BC।